this new day. Even though it's raining outside, Lord, you are shining in our hearts as we worship you here this morning. Lord, we want to thank all the fathers that are in this room today for the strength they give their families and for them leaning on you, Lord. You are our Father, you're the Father of us, you're our Father. And we're just earthly fathers, and we just do what we can. We try to follow your lead, Lord, but we fail. We fail in a lot of ways. But Lord, you are our Father, and we're so thankful. Lord, we pray that you will be with us this day. We pray that you will be with us, with families down in South Carolina. Lord, it's just hard for us to even fathom what they must be going through. But the way they gave forgiveness to that man, they forgave each and every person that was had family killed in that tragic things. Lord, we pray that we can have that kind of strength to be able to forgive each other, even in our petty little differences. And someone can forgive killing family, person, or loved one. Lord, we just realize how merciful you are to us. You show us mercy every day. So, Lord, we just pray this day for mercy. We pray this day that we love and forgive. And that we go forth from this place as families, wherever. Honor our fathers on this Father's Day and never forget. In the name of Jesus, we pray. Father, we thank you again for this good day that you've given to us. Father, we thank you for your mercy and graces upon this church. We pray, Lord God,
for your Holy Spirit to have free reign in our hearts and today in our minds, O God. We pray, Lord God, for our city. Lord, we pray that you would just pour out your Holy Spirit, O God, that many would be saved. The Christians that have been backslidden will be restored. We pray for our nation, O God. We ask for forgiveness, O God, for our nation. We ask for forgiveness for our world. We beg and plead for your mercy, O God. We thank you for your great patience with us, O God. We thank you that you love us even when we were dead in trespasses and sin. We pray that you have mercy. We pray that you allow us and give us opportunities, give us the power that we need to be bold witnesses, Lord, all around wherever we go. And Lord, help us to restore the fallen. Help us to love one another. We pray, Lord, that you be with your children in this church, oh God. Help us all to be faithful. Help us to be faithful to this house, Lord, that we can encourage and strengthen and lift up one another, pray for one another. We pray that you give us just all that we need to serve you here. We thank you, oh God, for all that you do. I pray that you would just be with the Peace Island Baptist Church, and Lord, reaching the island. We thank you for Rome, Michelle, and the children, oh God, and labor. We pray that you just continue to pour out your blessings upon them. We thank you for the service. We thank you, oh God, for what you have come and put in store. And Lord, just give them great peace that passes all understanding. I pray that you provide above and beyond all that they would ask or think, they may rejoice in you. And Lord, I thank you for this church family that you've given us. Thank you for my own personal family, oh God. Just thank you for all the blessings you give us. Thank you for the friendships that we have. And Lord, again, we pray that you do a wonderful and unusual work in this church, oh God, that you may receive all the glory. That they not look to a pastor or people, but they would say, only God can do this. And Lord, we will give you the glory in Jesus' name. Amen. I'm going downstairs. Well, good morning. It's good to be in the house of the Lord. Happy Father's Day. I want to remind you, next week, Pastor Bo is going to be preaching. Don't forget, we're going to have a meal, so bring in lots of food next week. Alright, so we'll have a fellowship and a party together as we see them push off to South Carolina. Nous allons nous assembler et par après nous partager tout ce qu'on a appris. Et ils vont voyager. January or February, that's what. February. Okay, July 3rd is our Sea Dogs activity. Remember, if you need a ticket, you need to see me. Souvenez-vous que le 3 juillet, il y aura des activités au stade. Et sinon, si vous voulez un ticket d'entrée et l'entrée, vous pouvez contacter le pasteur. A lot of stuff coming up in July, including our 6th anniversary of our church. Nous avons beaucoup d'événements en juillet, y compris l'anniversaire de notre église, le 6e anniversaire de notre Brother Jim is going to be heading up some work to hopefully get that foyer painted this week, or at least somewhat. Le frère Jim va diriger quelques travail européen de l'église. He needs someone that, he needs people to volunteer for Tuesday and or Wednesday. Il a besoin de volontaires
soit le mardi ou le mercredi. How many of you have some time available or on Tuesday or Wednesday? Combien d'entre vous ont quelque temps disponible, soit le mardi, soit le mercredi? Tuesday or Wednesday? Mardi ou mercredi? Wednesday Tuesday. afternoon? What time? Wednesday. 2? Okay, that's the same time John just said, 2. So it sounds like you may have a few of 2. Who else? Someone else raise your hand over here? You can help paint, do some painting? Vous pouvez aider à faire la peinture Okay, do Tuesday and Wednesday? le mardi ou le mercredi? Wednesday. Mardi. Tuesday at what time? Quelle heure? What time are you gonna be here? And I'm gonna be here at 8:30. He's gonna be here as early as 8:30, So, so we could come to that. 8:30? Okay, yeah, 2 for Tuesday. How much you, Tuesday. Tuesday, what time? Morning, good. Remember, we also got the weeds out there, we got the sprayer and the bottle of poison stuff. Makes it, so if we have too many hands, it's, right by the furnace with the little steps. Treasure, Wednesday in the morning. Wednesday or morning? Just like Yeah, Wednesday morning. Wednesday, Tuesday. Tuesday morning, good. Was there anybody else? Prosper, do you have a transportation to get here? Unfortunately, I don't. But I can manage to get here on my own. Okay, what time? Or what day? Wednesday morning. Wednesday morning. Yeah. Okay, was there anybody else? Can you get here? Okay. Well, praise God, sounds like you got everything. That's good. All right. Ready to go. I'll do something. Yeah. All right, good. We'll get that place painted. And also, work on the floor. some outside. There's a lot of cleaning to do outside to pull those weeds up. Yes. Il y a beaucoup de choses à faire, notamment à compléter à l'extérieur. Faire un peu de nettoyage. There's a bottle of poison and a sprayer. Then, You just pull up the weeds and then spray down. Yeah. what do we do with the weeds? Throw the trash. Brother Bakur has an announcement today. We are delighted to greet you this morning because God has done something wonderful for us. Because it's a good sign. Because in the life of the human being, we are born, then we grow up, we get married, get children, and then we die. All those steps are big events for human beings. The reason why I'm standing here is that I have a big event for my daughter. My daughter will be having getting married back in the family first. The daughter will be in August 22nd. August 22nd. At 3. The place will be
1 Walker Street, 2 Walker Street, Westbrook. In Westbrook. Since the church is my family, Si ngombwa ko abantu bose bahera muri invitation ariko muri itorero ni ukuvuga yuko nta muntu uherejwe kuza mu bitumwa. I don't have invitation for everybody, but everybody is invited as a family. You are all invited to attend. Urubanza ni urwanyu, umwana ni umwana. The event is yours and the child is yours. Muzaze murusemo kandi mugire n'umutima ko You are all invited to come and to participate, and you are invited to contribute as you can. abasaba gusaba rwose uwo munsi bazahaba kandi bakamererwa neza kuko muzoma muzajya kandi mumererwe neza. I'm delighted, very delighted to invite everybody, and I assure you that you will have whatever will be there. We will share drinks and food, and it will be joyful. kuko mu bana banjye mfite ubona umwana ugiye gushingira abandi babiri bashingiwe ndahari ndi hano bashingiwe mu bwana. That's my only daughter who is here, for whom I'm going to attend our wedding. 2 of my other children got married in Africa, back home in Africa, when I was not there. kandi nshaka kubabwira akantu kamwe njyewe naronse abana n'imyaka 13 mfite umugore n'abana. And it has been very emotional for me because I got my first child after 13 years. So I did 13 years without a child, and my first one came when I was actually 13 years after marriage. urumva iyo ni intambara y'umwuka nagize kandi bitoroshye umuntu akwiye iyo uhuye n'icyo kibazo ni ikibazo kiremereye. That was really a struggle for me, and if you encounter such kind of problem, some of you know that it's a very serious problem. uwo ni umugisha Imana yawe. It's a blessing from God. kubera yuko turi abantu b'Imana Since we are people from God's people, sinaracitse intege kuko muri 78 I wasn't discouraged because in 78, Imana yari yarambuye kuzabona abana. God promised me that I will have children. nubwo nahuye n'icyo gihagararo Even though I was without children for 13 years, ariko sinaracitse intege kuko nari nzi I wasn't discouraged because I had the promise of God. famiye cyacu As a family, my church, ndabiyegereje iwanjye ku munsi muzaza muri benshi I welcome you to the wedding of my daughter. Please come many, n'abataje mubabwire and all those who are not here. ubwo rero ndabasabye ngo muzambere aho hantu kandi Imana ibafashe muri bamugisha kandi muzabona igihe cyo kugira ngo bafashe igihugu rwanda nta kintange bitaba ni urubibi ruri mu Rwanda kandi bamugisha. Amen. Please invite all those who are not here to come, and if you have anything to help in the event to come, in the wedding of my daughter, you will be blessed. Thank you, and God bless you. I like what you guys do about the dowry. That's biblical. J'aime bien ce que vous faites, la dot, c'est biblique. And so whoever marries my daughter, then give me a lot of money. C'est que quand on marie la fille, de Dieu, And I don't have to pay her back. So ainsi j'aurai à payer un mot. Brother Treasurer, Brother Frank, would you take the offering today? Father, we thank you for this opportunity to give. Père, nous rendons grâce et remercions pour cette opportunité. Help us to be faithful in all of that. Aide-nous à sécuriser fidèles. Lord, for you said that to rob you, we do that through tithes and offerings when we do not give. Père, tu as dit qu'on te vole quand nous ne donnons pas les dîmes de offrandes. And we certainly don't want to rob you. Et nous ne voulons pas vraiment te voler. You've done so much for us. Tu as fait beaucoup pour nous.
So we give you glory and thanks. Et ici, nous te donnons la gloire et le remerciement. In Jesus' name. Au nom de Jésus. All right, let's all stand and we're sing Because He Lives. Because He Lives.
Let me see one more. See, as a deer. I feel like this song is overlooked a lot, but just think about the words we sing it. It's as the deer pants for the water, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. I love the last verses. You are my friend and you are my father, even though you are my king. I love you more than any other, so much more than any better. That's so true. Beautiful, the waters so my soul longeth after thee. The burning hearts desire and I long to worship. Are my strength, my shield. To you alone, bear my spirit.
Just slain and treasure has special The song we're going to sing is called Wonderful Merciful Savior. Sometimes when I think of God's mercy, I always ask myself, how can He be that merciful to me? Sometimes I do so many mistakes, and I go back and say, Lord, I'm sorry, I'm not here again. But it's so amazing the way God, no matter how many times you come back to Him, He's always ready to forgive you. He's always ready to give you a second chance. And that's why I understand what amazing God really is. Because I ask myself sometimes, if someone did that to me, would I always be okay with it? But that just shows how God loves us and how much mercy He has. But I always ask myself if that mercy will be always eternal. I know that one day I'll have to not face Him as a merciful God, but as a judge. Because one day that mercy will be over. And I'll have to give an account of what I've done in my life. So we will be blessed, and this song, I know most of you know it. You can sing along. We're going to sing it in English as well as in Swahili. Sorry for that. Wonderful,
I'm about to have a Pentecostal fit. Yeah. So overjoyed for that. Je vraiment de la gloire à la Seigneur, je ne peux pas vous l'expliquer. Hallelujah. God is good, amen. I think I'm going to change what I'm preaching today. Je crois que je vais changer un peu ma prédication aujourd'hui. I was going to preach tonight about provoke not your children to wrath, but I think we're going to do that now. J'allais prêcher ce soir sur le fait de ne pas provoquer les enfants. Jusqu'à ce que Turn with me to Ephesians chapter 6 and verse 4. Ephesians chapter 6 and verse 4. I can't help but think about what a great Father we have. Amen. je ne peux pas cesser de contempler que nous ne payons pas les enfants. I think today ought to be all about Him. Je crois que tout ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est à propos de lui, de Jésus. Ephesians chapter 6 and verse 4. Nous allons lire dans les livres d'Éphésiens, le chapitre 6, les versets 4. Ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par l'éducation et les avertissements du Seigneur. Also turn with me to Colossians chapter 3 Nous allons lire aussi dans le livre des Colossiens, le chapitre and 3. verse 21. Colossiens, chapitre 3, le verset. Colossians 3:21. Le livre des Colossiens, le chapitre 3, le verset 21. Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur et de décourage. Let's pray. Prions. Father, thank you so much. Père, nous te remercions beaucoup. You're such a good Father to us. Tu es un bon Père pour nous. And Lord, as we think about Father's Day today, Seigneur, quand nous pensons aujourd'hui au rôle de parents, we cannot help but think about you. nous ne pouvons pas ne pas penser à toi. Lord, I pray that you'd help us earthly fathers to follow your example. Père, aide-nous le Père céleste, en fait que nous terrestres, en fait que nous puissions suivre ton exemple. I pray that you'd raise up many men in this place. Je verrai que tu puisses élever beaucoup d'hommes de Dieu dans cette église. Lord, I rejoice in what you're doing. Père, je me réjouis de ce que tu fais. And thank you for everything. Merci beaucoup. In Jesus' name. Au nom de Jésus. I want to give you 5 things today Je vais énumérer 5 choses aujourd'hui. of why children get discouraged, I think. Pour toi, 5 choses qui font que les enfants deviennent découragés. For you that are fathers here today, Les papas qui sont ici aujourd'hui, I think we can always use a little help. je sais que nous avons toujours besoin d'aide. Our help comes from the Word of God. Et notre aide, ça vient de la parole de Dieu. If you're not a father yet, Si tu n'es pas encore un papa, tu n'es pas encore un enfant, well, you need to be building good character now so that you can be a good father. tu dois nécessairement bâtir ton caractère pour le moment, pour que tu deviennes, quand le moment opportun, un bon papa. But ladies, these are just some good things for all of us. Mais les mamans qui sont ici, les femmes qui sont ici, c'est juste, nous avons des bonnes choses pour tout le monde ici. The Bible says that the fathers, it's possible to discourage our children. La Bible nous dit que pour le papa, c'est facile, ou c'est possible de décourager nos enfants. And I began to think about
Why do children get discouraged? J'ai pensé, je me demandais, je me pose la question pourquoi est-ce que les enfants deviennent découragés? We see it all over the place. Nous trouvons ceci partout. And there's probably many more reasons than I'm giving you today. Et il faudra y avoir beaucoup de raisons que je peux vous donner plus que ce que j'ai ici. But I just want to give you these 5. Mais je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles les enfants sont découragés. Number 1, La première raison, they lack firm boundaries. les enfants n'ont pas de limites bien établies. You know, it is a proven fact, and for you younger ones in here, I'm sorry to say this. C'est un fait au fait qui est connu pour tous les jeunes gens qui sont ici. You know, children think that they would like life better if they had no rules. En fait, les enfants croient qu'ils vont jouir de la vie s'il n'y a pas de règlement ou de règles qui les régissent. But that's absolutely not true. Mais ce n'est pas la vérité. In the homes where they have good guidelines, Vous savez, dans des maisons là où il y a des régulations et de règles à suivre, and where children know their boundaries, où les enfants savent ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. children are usually very happy. Les enfants, en principe, ils ont beaucoup d'argent. I want you to think about your work. Je voudrais bien que tu penses à ton travail. If your boss just told you to do whatever you want, Si ton patron te disait, fais tout ce que tu veux, you would get discouraged tu seras découragé. because you wouldn't know what was proper for you to do and what wasn't. Parce que tu ne sauras pas ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. And so we all need guidelines. We all need boundaries. Et ainsi, nous avons tous besoin d'une régulation qui nous montre quoi faire. And our Father in heaven gives us some very good guidelines. Et notre Père qui est au ciel nous a donné de règles à suivre. But one thing I see all too often in homes Et ce que je vois souvent dans les maisons, is not be accepted later. vous trouvez que c'est quelque chose qui est accepté maintenant, ne sera pas accepté And it discourages children. pour les enfants. It causes rebellion. Ça cause même, ça peut It causes anger. ça fait qu'ils deviennent I've seen j'ai vu ceci, je fais l'expérience. continue to disobey. Où un enfant désobéit et désobéit encore une fois. And then they accidentally spill a glass of water. Et il verse le verre d'eau. And the parent goes crazy. Les parents sont fâchés. So I told you not to do that. Les parents disent, je t'ai dit de ne pas verser de l'eau. And they spank their hand and they grab them and they put them off to the side. Il va tenir la main de l'enfant et puis il va le mettre quelque part. But the things that they were doing before were very disobedient Mais ce qu'il faisait avant, c'était vraiment très désobéissant. and very disrespectful. Et vraiment, il manquait vraiment de respect. We've had those 2 guidelines in our home for our children. Nous avons ces 2 règlements dans notre maison chez moi. Children get things dirty. Les enfants qui suivent les choses, Just look at Ryan's room. si vous regardez dans la chambre de Ryan, Children make mistakes. si les enfants font commettre des erreurs, Children make messes, les enfants font toutes sortes d'erreurs, even when they don't try to. même s'ils ne veulent pas les faire, ou ne savent pas les faire. But one thing my wife and I decided would be our strict guidelines for our home. Mais c'est pour moi et ma femme, nous avons décidé, comme le règle à la maison, That we would not tolerate disrespect nous n'allons pas tolérer un enfant qui n'a pas de respect. and we would not tolerate disobedience. Et nous n'allons pas tolérer un enfant qui désobéit. Now, it does not matter what kind of disobedience. Peu importe la désobéissance. But if we said, I want you to take your glass and put it in the sink, Mais si, disons à l'enfant, j'aimerais bien que tu prennes le verre qui est ici, tu le mets là-bas au lavabo. sometimes children say, no, Des fois, les enfants disent non, that's disobedience, c'est la désobéissance. and that would be punished. Et ça sera fini. Now, if you do not live by these rules, I'm telling you, you're going to be in for a lot of heartache. Si tu n'as pas de règlement, tu auras vraiment des problèmes. Children need to have good boundaries. Les enfants ont besoin d'avoir des limites. What is allowed and what is not allowed. Ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. And you have to stick to those guidelines. Et vous devez toujours vous tenir à observer ces limites. And children will test you. Et les enfants vont essayer un peu de vous They tester. will always test the boundaries. Ils vont essayer un peu de pousser les limites que vous avez
établi. until you get gray hair, Jusqu'à ce que tu aies des cheveux blancs, bad vision. et même une vision qui est plus bonne, They will test you. ils vont toujours te mettre à l'épreuve. But the problem is today the parents are not consistent. Mais le problème, c'est que les parents aujourd'hui ne sont plus consistants. One day they will not allow that child to disobey, Un jour, ils ne tolèrent pas la désobéissance. and the next day they say, whatever, I'm tired. Le lendemain, ils disent, fais ce que tu veux, je suis fatigué. You cannot get tired Tu ne peux pas être fatigué de ton enfant. without staying consistent. Tu dois rester consistant. Because the Bible says Parce que la Bible dit that not to provoke our children to anger. que nous ne devions pas provoquer les enfants ou les irriter. Now, I want you to look with me to Proverbs chapter 20. Je vais qu'on lise dans Proverbe, le chapitre 20. Proverbe, le chapitre 20. Proverbs 20 and verse 7. Le verset 16. The just man walketh in his integrity. Le juste suit la voie de l'intégrité His children are blessed after him. et reste ses fils après lui. There's two things that are key to the parent: Il y a deux choses qui sont vraiment la clé pour le parent. walking Marcher, and integrity. marcher dans l'intégrité. Integrity is a quality of life. L'intégrité, c'est une qualité de vie. It is a habit of doing the right things. C'est une habitude de faire de bonnes choses. Walking indicates consistency. Marcher, ça veut dire tout simplement avoir de la consistance. You've got to be consistent in your integrity, Tu devrais être consistant dans ton intégrité. and if you are, your children will be blessed. Si tu es intègre et si tu continues, tes enfants seront bénis. This is what we're talking about when we talk about firm boundaries. C'est ce que nous parlons quand nous parlons de limites bien établies. I mean, you go to the public schools today, Quand vous allez dans les écoles publiques aujourd'hui ici, you go to some homes today, vous allez dans certaines maisons ici, and you'll see both disrespect and disobedience, vous allez remarquer qu'il y a le manque de respect et la désobéissance and it's tolerated, qui sont tolérés dans nos maisons. both in our schools Tolérés dans nos écoles and in our homes. et dans nos maisons. But it should not be that way for the Christian. Mais ça ne devrait pas être comme ça avec les chrétiens. Number two, Deuxièmement, hypocrisy. l'hypocrisie. Hypocrisy will drive a child to wrath. L'hypocrisie va entraîner ou amener l'enfant à l'irritation, Anger or discouragement. les découragements ou encore la colère. We have a saying here in America: Nous avons un proverbe ici aux États-Unis do as I say, qui fait que faites ce que je dis, but not as I do. ne faites pas ce que je fais. I've heard parents tell their children, do not drink alcohol, J'ai entendu des parents dire aux enfants, ne buvez pas de l'alcool, while holding a beer in their hand. alors que eux-mêmes ils ont une bière dans leur main. Do not ever smoke cigarettes. On lui dit, ne fumez jamais une cigarette. It'll kill your lungs. La cigarette va abîmer des fois. Kids are smart, believe it or not. Les enfants sont vraiment intelligents, quel que croyez ou non. And they say, Et ils disent, you're in their heart, you're a hypocrite. ils disent que non, tu es un hypocrite. You see, that will drive a child crazy. Ça fait que l'enfant s'irrite. Our Father is not a hypocrite, amen? Notre Père n'est pas un hypocrite. He is holy. C'est un Père saint. He expects us to be holy. Qui attend c'est que nous que nous soyons saints. I want you to turn to Proverbs chapter 14. J'aimerais que nous disions dans les proverbes, dans les livres des proverbes, le chapitre 14. Now this, again, I want to tell you, it relates to everybody. Ça concerne tout le monde. It doesn't matter if you're a father or not. Peu importe si tu es un papa ou non. You've got to have firm boundaries in your life. Tu dois avoir des limites dans la vie. You've got to have this integrity, Tu dois avoir de l'intégrité. and you've got to walk in it. Et tu dois marcher dans cette intégrité. It does not matter the situation. Peu importe la situation. Amen? It is always right to do right. Il est toujours très, très important et bon de faire de bonnes choses. It's never okay to lie.
bon de mentir. It's never okay to cheat or steal. Ce n'est pas du tout bon de tricher ou de voler. It is never okay to be unfaithful to the Lord. Ce n'est pas du tout bon d'être infidèle à Dieu. It does not matter the situation. Peu importe la situation. And we should never preach one thing Et nous ne devrions pas prêcher une chose in our lives, our testimonies, while living something else. dans notre vie, dans notre témoignage, quand nous voyons autre chose. Proverbs chapter 14 and verse 2. Nous lisons dans Proverbe le chapitre 14, le verset 2. He that walketh in his uprightness feareth the Lord, Celui qui suit la voie de la droiture craint le Seigneur. but he that is perverse in his ways despises him. Celui qui prend le chemin sinueux le défie. So here again we see the same illustration. Encore une fois, vous voyez la même illustration. You have an upright character. Vous avez un caractère qui est droit. Walking in it means you're consistent. Vous avez dit tout simplement vous marchez dans la consistance. And if you live that way, you have fear for God. Si tu marches comme ça, et si tu vis comme ça, tu as la crainte de But l'Éternel. I just tell you what the Bible says. Mais je vais bien te dire ce que la Bible dit. If you don't live that way, Celui qui prend des chemins sinueux, if you're perverse, si vous avez des chemins pervers, that is like hypocrisy. c'est tout simplement comme l'hypocrisie. Your morals change based on what situation you're in. Votre référence morale change selon la situation dans laquelle vous te trouvez. The Bible says you despise God. La Bible dit que tu méprises le Seigneur. I want you to look with me to Genesis chapter 18 J'aimerais que vous lisiez dans Genèse, le chapitre 18, and verse 19. le verset 19. It's talking about Abraham, Ça parle d'Abraham. and God has a testimony about Abraham. Et Dieu a un témoignage avec Abraham. He says, "For I know him that he will command his children and his household after him. Car je l'ai distingué avec qu'il ordonne à ses fils et à toute sa maison. They shall keep the way of the Lord to do justice and judgment." Après lui, de garder la voie du Seigneur en agissant selon la justice et l'équité. Abraham was going to instruct his family how to walk. Abraham était chargé d'instruire sa famille de comment est-ce qu'il devrait marcher. It was in Abraham's character, C'était dans le caractère d'Abraham. and he was going to use that influence Et il devrait utiliser cette influence, not only for his children, non seulement pour ses enfants, but for his wife. mais pour sa femme. He would be a firm rock for his wife, Il devrait être un rocher solide pour sa femme. and for all that were in his household. Et pour tous ceux-là qui sont dans sa maison. We need consistency in Nous our life. avons besoin de la consistance dans notre vie. Amen. Number 3, Troisièmement, many fathers today il y a beaucoup de papas aujourd'hui. are unwilling to be a mentor. Ils ne sont pas la volonté d'être des guides. They are too busy trying to make their kids happy. Ils sont vraiment occupés à plaire à leurs enfants. They're trying to be a friend, Ils essaient d'être les amis de leurs enfants you know, a good buddy, ou des gens qui sont très proches à leurs enfants. but we're not called as parents to be buddies. Mais comme parents, nous ne sommes pas appelés à être des bons, des gens qui sont très proches à leurs enfants. We're called to be leaders On est appelés à être des guides, and mentors. des guides pour nos enfants. You know, we don't want to be the bad guy all the time. On ne peut pas toujours être apprécié comme le mauvais personne. That's the father's secret weapon. C'est l'arme même secrète des parents. Let's say, Angela, J'ai dit, Angela, your mom wants you to clean the kitchen. ta maman t'a demandé d'aller faire la propriété dans la cuisine. And we don't want to be the bad guy. Nous ne voulons pas être aperçus comme des gens qui ne sont pas bons. And so many times I've seen parents, they see what their children are doing, Si j'ai dit des parents qui voient ce que leurs enfants font, but they pretend to not see. mais ils prétendent comme s'ils ne voyaient rien. It is frustrating to the child. Ça provoque jamais de la frustration pour les enfants. They grow up learning to be rebellious. Ils grandissent en apprenant d'être criminels. I want you to look with me to Deuteronomy chapter 4. Je vais reconnaître dans le livre de Deutéronome, le chapitre 4. And verse 9.
Only take heed to thyself and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thine eyes have seen. Seulement, prends garde à toi et veille et exerce toi-même tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. And lest they depart from thy heart all the days of thy life, but teach them thy sons and thy sons' sons. Et qu'elles ne s'éloignent de ton cœur. Fais-les connaître à tes fils, et aux fils de tes fils. It means not only be good parents, but be good grandparents. Ça veut dire tout simplement, ne soyez pas tout simplement un bon papa, mais un bon grand-papa. Look with me to chapter 11, verse 19. Regardez au chapitre 11, le verset 19. Ye shall teach them your children, speaking of them when thou sittest in thine house, when thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou risest up. Vous les apprendrez à vos fils et vous leur en parler quand tu seras chez toi et quand tu seras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. And thou shalt write them upon the doorposts of thine house and upon thy gates. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et aux portes de tes villes. That your days may be multiplied and the days of your children in the land which the Lord sware unto your fathers to give them as the days of heaven upon the earth. Alors vos jours et les jours de vos enfants sur la terre, que le Seigneur a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours du ciel au-dessus de la terre. You've got to be a mentor. Vous devriez être un guide. The Bible it basically says in verse 19, all the time. La Bible dit tout le temps. There's no time off. Donc il n'y a pas de vacances. It's always ministry time. Nous devons être toujours engagés dans la vie d'instruction de l'esprit. And it's hard to be that way as a parent. C'est vraiment difficile d'être comme ça en tant que parent. But it pays off with your children. Et ça produit des résultats avec tes enfants. And you'll be blessed as a mom and dad. Et vous serez bénis en tant que papa et en tant que mère. Rejoicing in the faithfulness and the love of your children. Vous serez bénis et vous aurez de la joie avec vos enfants. And they will teach their children. Ils vont aussi enseigner à leurs enfants. Look with me to Proverbs chapter 6 Regardez dans les livres de Proverbes, le chapitre 6. and verse 20. Proverbes, le chapitre 6, le verset 1. My son, keep thy father's commandment and forsake not the law of thy mother. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne délaisse pas l'enseignement de ta mère. Bind them continually upon thy heart and tie them about thy neck. Attache-la constamment sur ton cœur, noue-les à ton cou. When thou goest, it shall lead thee. When thou sleepest, it shall keep thee. And when thou wakest, it shall talk with thee. Ils te conduiront quand tu marcheras, ils te garderont quand tu te coucheras, ils te parleront quand tu te réveilleras. It is drilling these things into the mind of your children. Il s'agit de filtrer les choses dans l'intelligence même de tes enfants. Not just being a best friend, Tu ne dois pas être tout simplement un ami fidèle à tes enfants, but doing the hard work of teaching. mais tu dois faire le plus grand travail d'enseigner. Look at Proverbs 22, verse 6. Regardez au Proverbe chapitre 22 au verset 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Et ici, le jeune homme à la fois qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. You got to be teaching. Vous devriez enseigner. Amen. Number 4. Quatrièmement, I think a lot of children are discouraged today je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont découragés aujourd'hui because parents don't invest time. parce que les parents n'investissent pas de temps. You need to spend time with people. Les parents n'ont pas assez de temps, ne passent pas assez de temps avec eux. It leaves the child feeling of little worth. Ça donne le sentiment à l'enfant qu'il ne vaut vraiment rien. You know, I saw a study, and it was so unbelievable that I didn't really even want to quote it today. J'ai vu une étude qui m'a vraiment choqué que je ne peux même pas faire référence à ça aujourd'hui. They said the average father Ils ont dit qu'un parent moyen, is spending quality time with their children il passe une vie de qualité avec son enfant. per day. Can you guess the time? Est-ce que vous pouvez vous imaginer combien de temps il passe avec son enfant avec par jour?
We're not talking about, hey, good to see you, I hope you had a good day from school. Nous ne parlons pas du fait de comment ça va, c'est content de te revoir, comment était l'école. But quality time, sitting down, spending time. Mais le moment de valeur où tu passes beaucoup de temps avec ton enfant, et 1 hour a day? Anybody else got a guess? est-ce que vous pouvez essayer un peu de t'abonner pour savoir si. Much less. 10 minutes? It's less than 10 minutes. 10 minutes. This is what a study showed. Like I said, I couldn't believe it. Le résultat de l'étude Any other guesses? montre que pas simplement un temps. 2 minutes, less than 2 minutes. 30 seconds. It was about 45 seconds. C'est à peu près 45 secondes. It doesn't mean that they weren't in the room, Ça ne veut pas dire qu'ils sont dans cette chambre. but just tell me about your day. Où il est là, il te demande, parle-moi de ta journée. What's going on in your life? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? How can I help you? How can I pray for you? Comment puis-je t'aider? Comment est-ce que je peux prier pour toi? About 45 seconds. À peu près 45 secondes, le parent moyen We, passe avec son enfant. we ask, how did our country sink into the depths of hell? Et on se demande comment est-ce que notre pays en est là où nous sommes aujourd'hui. I think we know the answer. Je crois que vous connaissez la réponse. Number 5. Cinquièmement, Parents need to regularly assure their love for their children. les enfants ont besoin d'assurer leur amour à leurs enfants. Because we need it. Ça veut tout simplement parce qu'ils ont besoin de ça. Not just children need that. Non seulement que les enfants ont besoin de ça, We all need that. nous avons tous besoin de ça. How many times have you read the Bible or have you prayed and felt an assurance that God loves you? Combien de temps tu as lu la Bible, tu as prié, tu as senti que le Seigneur t'aime? There are fathers that never tell their children, I love you, Il y a des parents qui n'ont jamais dit à leurs enfants que je t'aime. because they feel like that shows some sort of weakness, I guess. Tout simplement parce qu'ils croient que s'ils disent à leurs enfants que je t'aime, ils montrent une certaine faiblesse. But in our house, it gets repeated all day, every day. Mais dans notre maison, ça se répète chaque jour, chaque I mean, in the morning when we see them, Mais dans ma maison, chaque matin, quand nous les voyons, we never leave the house without saying, I love you. nous ne quittons jamais la maison sans dire à nos enfants que nous les aimons. Before bedtime, Avant qu'ils aillent au lit, when they come home, quand ils reviennent de la maison, it's just a habit that we've gotten into. c'est une habitude que nous avons cultivée, que nous avons. We need the assurance of love. Nous avons cette assurance de l'amour. Moms, you need to be doing this as well, Les mamans devaient faire cela aussi. but it is especially a weakness in dads. Mais c'est vraiment une faiblesse des papas. You know, my wife teases about, I've got a pink tie in my closet. My wife doesn't think I should wear pink. J'ai une cravate rose. Ma femme n'aime pas tellement que je porte cette cravate. I hope that's not in the African culture. Je ne crois pas que c'est dans la culture africaine. Jim says it takes a real man to wear that color. J'ai m'a dit que non, ça, il faut vraiment une bonne chose. Non, ma famille pour porter une cravate de cette couleur. I always wondered who made that rule that pink was for girls. Je ne sais pas, c'est lui qui a dit aux gens que cette couleur, c'est pour les filles ou les femmes. It's not fair. We've been robbed of a color. Ce n'est pas tout le monde que nous ne pouvons pas porter des choses. But it takes a man to show your emotion. Mais ça demande vraiment un homme à faire pour montrer ses émotions. Don't you dare be shy about telling people, I love you. Il ne faut pas avoir honte de dire aux gens que vous les aimez. Because our Father in heaven, Parce que notre Père qui est au ciel, He's the strongest of all. il est le plus fort de tous. And He never lets a day go by Mais il ne fait aucune journée sans nous répéter encore une fois qu'il nous aime. without showing us somehow He loves us. Ça montre au Père qu'il nous aime. I'm just trying to give you some help today. J'essaie un peu de vous donner quelques aides aujourd'hui. We need to have firm boundaries. Nous devons avoir des limites fixes. We need to rid ourselves of hypocrisy. Nous devons nous écarter, nous éloigner de tout ce qui est hypocrisie. Live how you're supposed to live. Nous devons vivre de la façon dont nous sommes supposés. 30
Thirdly, we need to be mentors. Troisièmement, nous devons être des pères ou des guides. By the way, that means with everybody, amen? Ça veut dire avec tout le monde, vous enseignez avec tout le monde. Invest time into your children, into other people. Nous devons passer du temps avec nos enfants, avec nos gens. And then regularly tell your children, I love Et régulièrement, nous devions dire à nos enfants que nous les aimons. you. You don't have to look far today to see what the Bible has said will come to pass. Tu ne dois pas regarder, vraiment chercher ce que la Bible a promis que ça ne se passe. Children get discouraged, they get angry Nous voyons partout, les enfants sont découragés, ils sont vraiment fâchés. and frustrated, Et ils sont frustrés. even in Christian homes, Même dans les maisons de famille chrétiennes. when we've got the ultimate guidebook. Alors que nous avons les livres qui nous montrent les règlements généraux. Amen? Amen? Amen. Let's stand. Nous allons nous lever. We thank you, God, today for being a good father to us. Père, nous te rendons grâce parce que tu es un bon papa pour nous. All these qualities we talked about today, Ces choses que nous avons parlé aujourd'hui, you show us. nous les enseignons. And we thank you for your consistency. Nous te rendons grâce pour ta consistance. I pray that you'd help each man, woman, and child in this place today Je prie pour que tu puisses aider chaque homme, chaque enfant ici à cet endroit, to be consistent, afin de pouvoir être consistant living out the principles of your word. et vivre selon les principes de ta parole. And we'll give you glory and thanks Et nous te donnons gloire in Jesus' name. et te remercions de Jésus. Amen. Amen. God bless you. Happy Father's Day. Que Dieu vous bénisse, bon fête des papas. Their ministry is I changed the password. Yeah. So I'm not here. I'm sick. But I'm sure.